உலகெங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. Going to come back. Childhood sexual abuse, teenage sexual abuse, and by like extended family members. Of course, on the time la poitu udane amma appa kitta eppadi solradhu, I didn't even know when I was a kid. The thing that I think hurt me the most was ஒரு நாள்ல வந்து ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டு கையெல்லாம் தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு நாள்ல இவங்க எல்லாம் இவெல்லாம் இப்படி பண்றதுனால தான், and that affected me. I have something called lax joints. என்னோட kneecap வந்து slip out ஆயிட்டு came back and it was like 2 ligaments tore and a little bone fracture. So it was a lot. I couldn't move. I was screaming in pain. Katchi Sera அப்புறம் எங்கே போனாலும் வந்து உங்களை வந்து டக்குன்னு ஸ்டெப் போட்டுறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேள்வி நிறைய வரும். I always told Sai that. I always told Abhi that it's going to work for sure. But அவ்வளோ பெருசாக ஆகும் அண்ட் அவ்வளோ பேர் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சத்தியமாக நான் நினைக்கவே இல்லை. ஷார்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்ன புக்குன்னு நான் வந்து போய் பார்த்தேன்னா இட்ஸ் தியரி ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் சிட்டிங் அண்ட் மேக்கிங் நோட்ஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து ஜட்ஜாக இருக்காங்க ஒரு இன்னொரு ஷோவில். You being very open and owning up your ADHD because mental health and disorders வரும்போது ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல யாரும் அவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்க மாட்டாங்க. ADHD doesn't get diagnosed in women easily. Right. Because it shows up differently. It's become a joke like, oh, everybody has ADHD. Right. You know, if I get distracted, I have ADHD. And it's that, oh my God, guys, ADHD is so much more. There's so much like executive dysfunctioning. Sometimes there's a lot that's there. My dad also has ADHD. I told him this. He's like, no, I'm fine. I manage. I'm like, this is why I'm telling you. Who's your favorite actor? Rajnikant sir. எல்லாரும் மாதிரியும் நீங்களும் வந்து மிரர் முன்னாடி நின்று டயலாக்ஸ்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்களா? There's a line that basically where he says that what is meant for you will come for you, what is not meant for you will go. Definitely. That is my favorite line because that's my life motto. Did you go tell Gautam Menon about your Vinay Thandi Varuvaya heartbreak and? Sir, எனக்கு தெரியாது உங்க படத்துல நான் நடிக்கணும் எப்படி எல்லாம் தெரியாது சார், நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. I have told him about Vinay Thandi Varuvaya. I have told him about Varnamayiram. I have told him about, I have actually met him when I was a kid. இப்போ டபுள் ஆக்குபென்சி வந்திருக்கு. இப்போ நான் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நிறைய பேர் நீங்கள் நினைக்கிற கிளாமர் ரோலுன்னு. ஆமாம், உள்ளே வரும்போது ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் அதில் பின்னாடி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. Hello and welcome to another interview from Cinema Express. என் பேர் அஸ்வின் and இன்னைக்கு I am with a very creative person but right now who's enjoying the success of her debut film Double Occupancy, Samyuktha Viswanathan. Welcome to Cinema Express. Thank you very much. How has the last few days been? ஏன்னா முதல் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தமிழில் அண்ட் நல்ல ரிவ்யூஸும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. How do you feel about all of it? So first hi to all the viewers. இங்கே ஆனஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சூப்பராக பயங்கரமாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருப்பேன். அப்படியே இட் பி லைக் லிட்ரலி அந்த பாஸ்கிங் இந்த க்ளோரி மாதிரி. ஓ மை காட், ஃபுல் கேஆஸாக இருக்குது. நான் வந்து இது வரைக்கும் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பார்த்து ஐ மேக் ஷுர் திங் எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் மனோனா கிட்ட. ஐ மீன் டு பை டிரைவர் அண்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஹிம், இது வரைக்கும் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வரல, நான் வந்து எல்லாம் பார்த்து இல்லை ஹீட் வேறு, சரி இல்லை நான் தூங்கணும்னா அதுக்கு பிகாஸ் இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க். I remember telling yesterday while entering the house and my mom's like, are you talking to yourself? What's happening? And I said, illa, I thought it'll be like 80-90% acting and 10-20% other things. It's like almost 60% acting and 40% other things like promotions, keeping yourself relevant, networking ellame, and I've been able to do that. ஆனா இப்போ ஒரு டெபியூ படம்னு சொல்லும்போது and this particular film ரொம்ப பர்சனல் ஆயிடுச்சு because the whole team we became really close. It's very nice. So it's really nice, but what happens is there's no detachment. You can't, நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிட்டாச் பண்ணணும் till the release comes off and then
audience reviews, what they say is not your problem. Unga performance nalla irundhucha, adukapra opportunities varudha, avladha. Of course. I'm not able to do that. I'm like, what can we do? Let's make some reels. Let's do social media reels. Let me see if I can let me go do an interview. Let me do an interview with Ashwin. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது it's it's a lot of chaos. So far so good, but இன்னைக்கு I'm leaving to Hyderabad for shoot and I need to shift my focus there, so figure it out. இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்ல, பிகாஸ் ஒன் இஸ் தட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஒர்க் யூஆர் புட்டிங் இன். நீங்கள் வந்து ஒரு தியேட்டருக்காக போய் ஆக்சுவல் ஃபேன்ஸை மீட் பண்ணுறீங்க, படம் பார்த்து முடிக்கிற ஃபேன்ஸு அவங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக படம் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அண்ட் அவங்க கூட அவ்வளோ பேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க. இது ஒரு பெக்யூலியர் விஷயம் இல்லை, ஏன்னா வேறு எந்த வேலையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடரேஷன் கிடைக்காது. எல்லாரும் வந்து டக்குன்னு வேலை பார்த்துட்டு இவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பாராட்டு வந்து டக்குன்னு தந்துட மாட்டாங்க. அண்ட் தட் மஸ்ட் பி பெட்டர் ஃபார் யூ ஃபார் புட்டிங் அப் ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஒர்க். எஸ் அப்சல்யூட்லி. ஐ திங்க் எனக்கு வந்து எஸ்பெஷலி இந்த தியேட்டர் விசிட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன், லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூயிங் இட் அண்ட் ஆல் தட். And of course இதுக்கு முன்னாடி பண்ண work and all that, especially immediately after Katchi Sera and all that, there was a lot of people who recognize me. ஆனால் தியேட்டர் அந்த படம் லாஸ்ட் ஃப்ரேம் எல்லாம் பார்த்து உடனே when we see them they're not expecting us also. சில பேர் சொன்னாங்க எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்க்ரீன்லேருந்து அப்படியே வெளியில் வந்தீங்கன்ற மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு என்ன நடக்குது, பிகாஸ் we literally just walk in and they're like you know, little bit of a spoiler, but after this we talked a lot, you'll have like tears in your eyes hopefully at the end of the film. So they're just there looking at us and they're like it's really sweet. நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க, especially many people to me, what they told is ரொம்ப எமோஷ்னலாக. That was my aim because I have sat and I have cried in movies. now and it's a very different thing. நான் எது அலைப்பாயுதேக்கு அழுதேன், but அலைப்பாயுதே saw obviously at home later, but that was the first movie I remember seeing. And then movies like Gajini எல்லாம் எனக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம், ஏன்னா I became like you get very affected. அன்னியனுக்கு வந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் படத்துல, அதுக்கப்புறம் பைத்தியம் மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருந்தேன் because when he starts beating up I was like, and Rangde Basant, when he started beating up I thought it was Vivek. It's comedy, you make you laugh, but no when after they froze Vikram sir in the ice block and my dad puts me on his lap because I'm a kid, right? And he's like, he'll come back. He's not going to come back at all. And then he comes back and he starts fighting and I'm laughing and he puts his hand on my mouth because there's this kid laughing at someone getting beaten up and he's like, to make no one should know that she's like this. But I really get affected by it. Vinay Tandi varvayala ukkandu paathu illa inime na I'm not, and that's I'm older. I'm not getting up from here. I had like I was sobbing and my mom's like, Samyu, get up, we have to leave. Like, no, put them together. And you were talking about Rangde Basant also. Yeah. You got patriotic and wanted to join the forces. What did that make you feel? Actually, when I was young, Amma Appa சொன்னது, I was one of those nerds. நான் வந்து ஸ்கூல்ல 12th boards la subtle flex, but I got 96.7%. Oh, but first bencher. Yes, teacher's pet in they liked me, but sometimes I would little bit rebel. So it was mostly they liked me, and I was like head girl and sports velayadama. I was sports captain because of and it's all like one of your earlier attempts in acting, illaya, sports velayadama. For me, I consider ballet a sport. It's actually proven. Okay. And I learned ballet since I was in 4th grade. Of course, so. And ballet is also a very strict discipline art form. It's a lot. You have to be really athletic to do ballet, and then I switched to acting. Definitely. How did you get into ballet though? Because I think being in Chennai, you get into more Indian art forms or Indian dance forms. Yes. But ballet seems a very outlier-ஆன ஒரு பிக்கா இருக்கு. அது எப்படி? It is a very, but I need to, because I have ADHD, I need to complete the circle of what you asked for. So it was, I think Rangde Basant I avoided for a long time. Right. New York la padikumbodhu that way train la I decided I'll watch the movie. Okay. And I was like sobbing. Thankfully New York nobody cares.
அந்த அழுதுட்டு இருக்கேன். It was, I think, it's a scene where they laugh at the end, you know, and accept their fate. And I think more than like patriotism, it was anger at the wanting to do the right thing, and being blamed and being the wrong people. So அந்த மாதிரி படம்லாம் பார்க்கும்போது I decided that I want to make people feel things in the theatre. Okay. So that's by then I'd already knew that Rangde Pasanthi எல்லாம் பார்க்கும்போது I had already started the journey, because நிறைய பேர் சொன்னாங்க பார்த்தா you will lose it, you will not be very affected for a week, but yeah, it definitely hurt me a lot. So coming back to what yes, ballet was my mum completely. My mum and my granddad, so my mum and my granddad, my late granddad who passed away, was very 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 supportive of me. அம்மா வந்து I think சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க ballet எங்கேயோ பார்த்துருக்காங்க, எங்கேன்னு தெரியல, பார்த்து she's had I think one asa of her doing it, but I joke with her, she's going to hate me for this, I joke with her saying you don't have 2 left feet, you have 4 left feet. Because I have sat and I was like, anyone can dance, come on ma, you can dance. And I have tried to train her for so long, and it's in her head I think. So நீ டான்ஸ் ஆடினா போறோம், நான் உட்கார்ந்து பார்க்கறேன். Exactly. அப்பா வந்து will dance very well. என்னோட அம்மாவோட அம்மா she'll dance really well. Right. So thankfully அவங்களோட genes வந்துச்சு. And she said she put me in ballet very young. I started Bharatanatyam. அவங்க வந்து it's a slow thing to start. Right. ஏன்னா அது வந்து 1 year ஒரே ஸ்டெப் பண்ணோம், அது எனக்கு work ஆகல. And then later I remember seeing and like கொஞ்சம் பண்ணிட்டோம், I can do basic classical. But ballet became my first love, like truly it became that. And were you able to continue after that? I hear an injury, you Yes, had to stop. I had to stop unfortunately. I continued. I was at Russian Cultural Center with this teacher called Anne Toner. Okay. So அவங்க வந்து நிறைய, she's trained a bunch of known people now in the industry also. So when I was I think 9th 10th lende, I was the principal dancer of the company, which is the highest position you can be in, because you play the leads. Okay. Giselle in ஒரு ballet irukku, and I played the role of Giselle. And Giselle is someone she has a weak heart, as in like she has an actual health condition, weak heart. Okay. And avanga vandu, she falls in love, she thinks someone is cheating on her, and then it's like this beautiful sad story. And I remember getting really sad. Okay. I should have known appove na vandu ipo acting kulla pona na ibdida I'm going to get into character and all that. I was like paathukalam and unfortunately I had to stop for 12th board exams. As we all do. As we all have to stop everything. So 12th board exams kapro I went back, and the first class I went back, I was doing a rombo regular on a side stretch, so you lift your leg all the way to the top. And it I fell because I have something called lax joints. Okay. So which really helps, you know, flexibility kaga it really helps. You're naturally flexible, but you're prone to injury. Okay. Most actually dancers do have this issue. என்னோட kneecap வந்து slip out ஆயிட்டு came back, and it was like 2 ligaments tore and a little bone fracture. So it was a lot. I couldn't move. I was screaming in pain. I couldn't move in that position. They rushed me to the hospital. They said surgery பண்ண வேண்டாம், rehab பண்ணலாம் first. 1 year அப்புறம் நான் திருப்பியும் டான்ஸ் ஆடின, ஒரு ஆட்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். They need a ballet dancer. And it's a beautiful concept of an ad. And during rehearsals திருப்பியும் went. And this time I was not screaming. I was just like it basically wingifies like ஒரு 3 times the size, because there's a lot of internal bleeding. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க டான்ஸ் ஆடலாம், இல்லைன்னா டான்ஸ் ஆடணும்னா சர்ஜரி பண்ணணும், டான்ஸ் அவ்வளோ ஆட வேண்டாம், வெரி லைட்டாக ஆடணும்னா then you don't need to do surgery பண்ணால் இந்த ஸ்கார் இருக்கும், இவ்வளோ டைம் thing and all that. It was, எனக்கு வந்து அது கொஸ்டினே இல்லை, டான்ஸ் இல்லாமல் I can't imagine doing it. So I said do the surgery. One of the most painful experiences, obviously, knee ligament reconstruction. Yeah, after injuries and such. Yeah, and till now appo irundha confidence for ballet, on my even like physical confidence, my body still doesn't have. Yena appo time irkumbodhu we didn't know about sports rehab, dance rehab and all of that a lot here.
sports rehab was there, but we didn't think about it. Basic rehab பண்ணோம். ஆனா balletக்காக your body should move in a way it's not supposed to move. Right. So that was the thing, but I still have only that to thank because I wouldn't be able to. I think ballet is part of my identity. Definitely. And அதுவும் வந்து ஒரு உங்கள் ஆக்டிங் ஜேர்னிக்கு ஒரு ஸ்டார்ட்டாக இருந்திருக்கும்ல, பிகாஸ் அதுலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி யூ வென்ட் டு Tisch School of Arts, which has produced a lot of Hollywood stars, you know. And அந்த நியூயார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் ஆக்டிங் as a subject பற்றி சொல்ல முடியுமா? So thank you for asking that first. ஏன்னா இங்கே வந்து நான் நியூயார்க் NYU டிஷ்ஷுக்கு போயிருக்கேன்னு சொன்னேன். நைஃபாக போயிருக்கீங்களா? I'm like no. NYU டிஷ் அங்கே போகிறது ஃபர்ஸ்ட்டு கஷ்டம், வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ காட் இன் இட் செல்ஃப் இட் வாஸ் அ ட்ரீம். அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் ஒரு ஜூம் காலில் போயிட்டு, அப்போ ஜூம் இருந்துச்சா ஸ்கைப் தான் இருந்துச்சு. ஆமாம், ஸ்கைப் இருக்கும்போது ஐ செட் ஐ நீட் ஸ்காலர்ஷிப், இல்லைன்னா இட்ஸ் மை ட்ரீம் யூனிவர்சிட்டி, இல்லைன்னா but otherwise I can't come. They said கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, obviously இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க, பட் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, we'll come back to you. And 3 months later they came back with a scholarship. 2 months later, and I was like, thank God, now I can go there. I had my backup options, but this was my dream. You went to New York of all places. And I am in love with that city. இப்போ கூட நான் சொல்வேன், I can never love a person as much as I love New York City. I'm obsessed with, I say her because that's how she's considered with the Statue of Liberty. Any chance I get, I will go to New York. Definitely. And Tishla, how was it studying? It was so na Tishku pomode, the truth, I was the youngest because I went there when I was 20. Oh, okay. And anga irkavanga when they finish, they wait, then they do their masters. நான் இங்கே தமிழ் ஓவர் அச்சீவிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ டிசைடட் ஐ எம் கோயிங் டு, நான் அந்த காலேஜ் முடித்த உடனே ஒரு 3 months I worked, then I said okay bye, I'm going to Tisch, and I went there as a 20-year-old. I'm not even legal, so when they go அவங்க எல்லாம் they'll go to bars and all of that. I can't even go in. And I'm just like, it's okay, you guys carry on, all good, it's fine. And அங்கே போயிட்டு undergraduates கூட hang out பண்ண முடியாது because they don't want you there. You're too old for them. I'm like நடுவுல எங்கேயோ தனியா மாட்டியிருக்கேன் போல. பட் இட் வாஸ் மை காட், என்னோட வேர்ல்ட் வியூவே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் I saw the way the other people thought. And I think one of the biggest culture shocks for me was I was calling teachers எல்லாம் sir, ma'am. You cannot call them that because they're like, we're equals, so you call us by our names. And இப்போ கிளாஸில் பேசுறதெல்லாம் it took me some time, but then I got really into it. And I still remember என்னோட cohort, my whole classmates ஓட all the names I remember. Obviously we're not all in touch, but Instagram every now and then you speak to them or something. NYU kaprom I worked there for a year. NYU la job I worked as in design and marketing. Sometimes I'll say, sometimes என்னோட lunch வந்து ஒரு $1 box of Pringles, ஒரு $2 ice cream bar, அவ்வளோதான். Dinner, sleep, just go to sleep. So அந்த மாதிரி அந்த struggles இருந்துச்சு. And I didn't want to depend on my parents a lot. Already நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. So I didn't want to. I worked, I remember அந்த 1 year OPT periodல when we can work, நான் வந்து ஒரு 5 jobs பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்ன பண்ண முடியுமோ connected to the course, photography, marketing, copywriting, everything I could do. I would leave the house at say 7 AM, I would come back at 11 PM every day. Okay. இப்போலாம் யோசிக்கும் போது I'm like, எப்படி பண்ணேன்னு தெரியல, but because that's a very different kind of life. And I loved every second of it. Of course, Rumbo gets lonely. I've cried a lot. Right. And it is a very lonely city. நான் வந்து அங்கே நினச்சேன், அங்கே போயிட்டு சன்னா காஃபி ஷாப்லேயும் கிளாஸ்லேயும் இல்லை. I still remember orientationல there was a guy with a guitar sitting there. He was a very good looking guy. I was like, I'll see him again and maybe, this is what is going to happen. Your ending could have happened. It did not happen. I never saw the guy. I don't even remember his face anymore. But I thought that will happen. I think I was there on my own for most of the time there for about I was there for 3 years. And acting school, I went to Michael Howard Studio Acting Conservatory, and
அங்கே தான் எல்லாமே ஐ திங்க் ஆக்டிங்கோட பெர்ஸ்பெக்டிவே மாறி இருக்கு எனக்கு. ஸோ மை ஆக்டிங் டீச்சர் வித் கேப்ரியல், மை a bunch of like some of the best teachers in the country, the directors, who's this Greg, who's directed so many music videos that nama paakumbodhu it's gone to like millions of views. They're the teachers, and so we learned everything we could learn we did. ஸோ இங்கே வரும்போது நான் நினச்சேன் கோவிட்னால தான் திருப்பியும் வந்து மை பிளான் வாஸ் டு செட்டில் தேர். இங்கே வரும்போது நான் நினச்சேன் ஓகே ஃபைன், ஆக்டிங் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், NYU டெஸ்ட்னு சொன்னா, ஆக்டிங் ஸ்டூடியோன்னு சொன்னா, இந்த டெக்னிக் யாருமே கண்டுக்கவே இல்லை. இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்ட். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆக்சுவலி டேக் இட் சீரியஸ்லி. இட்ஸ் ஒன்லி the relevance of how long you are in the industry. Right. And I remember thinking, so நான் டிக்டாக் பண்ணியிருக்கணும் கோவிட் டைமில். டிக்டாக்ல இல்லாமல் நான் சும்மா எப்படி நியூயார்க்கு போகணும்னு யோசிச்சுட்டு it took a long time to Katchi Sera was the break. Of course. And I think Katchi Sera பற்றி பேசும்போது உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் இருக்கிற ஒரு லைன் தான் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. பிகாஸ் Katchi Seraக்கு அப்புறம் இட் ப்ளூ அப் அண்ட் எங்கே போனாலும் வந்து உங்களை வந்து டக்குன்னு ஸ்டெப்பு போடுறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேள்வி நிறைய வரும். பட் உங்கள் பயோவில் வந்து யூ கோட்டட் அ லைன், எவ்ரி ஓவர் நைட் சக்ஸஸ் இஸ் 10 years in making அப்படின்னு. அந்த 10 years ஓட ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து அந்த ஒரு நைட்டுக்கு உள்ள அது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும்போது வெரி யூ ஓவர்வெல்ம்ட், வெரி யூ ஹாப்பி, ஆர் பெரிய லைக் இது இன்னும் சீக்கிரமாக வந்திருக்கலாம், இன்னும் நான் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கஷ்டப்பட்டேன். அது கண்டிப்பாக தோணுச்சு. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஷாக். ஏன்னா அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலண்ணா. எனக்கு வந்து பாட்டு ஹிட் ஆகும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் இம்மீடியட்லி ஒரு gut instinctly I really liked it. Sorry, and I always told Sai that. I always told Abhay that it's going to work for sure. But அவ்வளோ பெருசாக ஆகும் அண்ட் அவ்வளோ பேர் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சத்தியமாக நான் நினைக்கவே இல்லை. ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் அவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் when it's finally happening, I thought I'll be ready for everything, right? And அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து I used to work at a YouTube channel. அப்போவே you used to get hate and trolls. You can't do anything about it. Right. I was like, நான் ரெடி, எல்லாத்துக்குமே நான் ரெடி. But I was not. Shock, overwhelmed, extreme happiness, of course. Then feeling like everything is happening at once. Or the feeling எப்படி describe பண்ணோன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. And I remember a lot of love coming my way, and I was எல்லார்கிட்டையும் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன், பேசினேன். I tried to do all that. The trolls and hates I should have and the haters I should have kept out. பண்ண முடியாது. I'm generally someone who is not going to be able to do that. But the thing that I think hurt me the most was ஒரு நாளில் வந்து ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டு கையெல்லாம் தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு நாளில் இவெல்லாம் இப்படி பண்ணுறது and all that, and that affected me. I remember responding to a comment also saying, நீங்கள் பார்த்தது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது, and I listed a bunch of work very politely. And I don't even know if that comment is there, if it was deleted by the other person itself or not, but that affected me. நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, ஆனால் கேட்காம இருக்க முடியாது when it's something that personal. இப்போ அவங்க lots of crass comments came. அது வந்து I built a sort of tough skin. Now and then in the night sometimes I'll think about it and I'll feel bad. ஆனால் இந்த கமெண்ட் எல்லாம் வந்து it really hurt. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து when good things were happening to me, I had an unfortunate accident with a pet dog that I know very well. That she just grabbed my face. பண்ணவே மாட்டாங்க. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது நசர் தான், கண்ணு தான், ஏதோ ஒரு something happened and it happened because she was even 1 hour before that என்கிட்ட she was really sweet to me. Out of nowhere it happened. அது வந்து நிறைய பேர் சடனாக டிஸப்பியர் நான் பிகாஸ் ஃபேஸில் இருக்கு, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணுன்னால on Instagram I had posted, because I believe in being authentic no matter what. I had posted saying இந்த மாதிரி I've had an injury and with good things these things, but we will, you will keep moving on.
and someone commented saying, ஆமாம் எந்த இடத்துல போனாலும் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தால் பின்ன இப்படி ஆகாமல். and I was like, guys, நம்ம யோசிக்கலாம், humans think of bad things, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் அது ஒரு ரியலான அக்கௌண்ட்லேருந்து, நாட் ஈவன் an anonymous account, எப்படி அது மனசு வரும் அது போடுறதுக்கு. and then I left to New York for a month and a half. I was like, peace out for a bit. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஒர்க் பண்ண முடியாது. So but I did the look test for Mr. Bharat only, and I went still even then. That's very nice to hear. ஏன்னா இப்போ you're doing a lot of feature films. இப்போ Double Occupancy has released, and I'm sure உங்களை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த 2 ஸ்டெப் போடுறதுக்கு பதிலாக they start addressing you by Priya or Samyuktha. I would love it. இதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பாரத் வருது. You are also in a movie with Dulquer Salmaan and Mishkin and Kayadu Lohar, and you have various projects. ஆனால் படம் மட்டும் நீங்கள் பண்ணல, you've done adsலையும் you've worked with Gautam Menon, and you've done music videos, அதுக்கப்புறம் stage plays. இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா, you've mentioned your ADHD and you wanting to be creatively expressive as much as you can with your empathy as you wear it on your sleeve. இவ்வளோ ஆர்ட் ஃபார்மில் வேலை பார்க்கும்போது, அண்ட் நீங்கள் போயட்ரியும் எழுதியிருக்கீங்க, இவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கும்போது, டு பீப்புள் ஒன்லி ஸ்டில் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஆக்டிங் ஒர்க், ஆர் நிறைய பேர் க்யூரியஸாக இருந்து அதையும் கவனிச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் இது பண்ணுற மாதிரி யூ கேன் ஆக்ட் அவுட் தி சீன், ஆர் நீங்கள் அந்த மியூசிக் வீடியோவில் வந்து சில எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்த மாதிரி கேன் ஆக்ட் தி அதர் சீன், அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ரெஃபரன்சஸ் வந்திருக்கா? வந்திருக்கான்னு தானே கேட்டீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் நோட்டிஸிங் ஆல் ஆஃப் தட். ஏன்னா சில டைம் நம்மளே மறந்துடுவோம் when something is happening இல்லை. ஸோ yes, poetry is one day I want to publish it. It's still so intimate and personal. Sila poetry out, it's out on Instagram and all that. So very few people வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, நான் உங்களோட poetry படிச்சிருக்கேன், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது கேட்டிருக்காங்க. இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ரேடியோ இன்டர்வியூவில் கூட கேட்டாங்க, நான் read out some poetry and stuff. So ஆனால் எல்லாரும் கேட்குறது is the same thing. It's a dance step or it's something like that. There's not that much of, I think இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறதுக்கு it's still ஒரு glam quotient, ஒரு glam. இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு ரிவ்யூவில் பார்க்கும்போது someone said adds glam quotient, which is true. But படத்தில் there's a lot of other layers to the person's character. So அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அது எப்படி பிரேக் ஆகும், எப்போ வந்து நம்மளோட எல்லாம் இருக்கிற டேலண்ட், இருக்கிற க்ரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் காட்ட முடியுமோ, அது இப்போ பண்ணால் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு யூஸ் ஆகாது. no one's going to see that fully, no one's going to appreciate that fully. So I'm taking my time with it. I don't want to இப்போவே எல்லாமே பண்ணணுன்னு தான் இருக்குது. But that's something that over the years that I've been told, I've been advised, and I've also learned that people need to first know your face and then they can see everything else. Because if you confuse them too much with everything, you get forgotten. Of course. Which is very sad, but I've seen it. I've done like my own personal pieces on almost இப்போ வரைக்கும் வந்த actresses. I have gone like deep dived into their whole history, how they came, what happened. Like there are multiple actresses that சூப்பரா பண்ணியிருப்பாங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க, and they've disappeared. எங்க போனாங்க, எதுக்கு போனாங்க, why did they do that? I like proper ADHD work மாதிரி I've sat and gone down that rabbit hole. எனக்கு it's interesting you say that, because ஒன்று வந்து you've made your debut in your feature film, but சுழல்னு ஒரு genre rich subjectல வந்து amongst a lot of women நடிச்சிருக்கீங்க, and ஓமனப்பனே, and you're also working in films where அந்த காஸ்ட்லேயே வந்து the women characters are also increased from what we've seen 15-20 years ago. So இப்பயும் அந்த மாதிரி இருக்கா? இப்பயும் do you think
even with the writing for women has increased, do you think women actresses can make a better impact, or do you think it still depends on your relevance and how well you've established yourself and உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த ஆக்டிங்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? I think இப்போ கொஞ்சமாக மாறுது I think, because even until a couple years back எனக்கு நான் ஆடிஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் I have been told directly to my face by people not just here, I'm talking all over the country, you know, நான் வந்து எந்த audition if I fit in itself I will audition for it. நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஃபாலோவிங் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவிங் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும், ரெலவென்சி இன்னும் இருந்தால், we need a brand, we need a face, we need a name. I have heard stories of people getting replaced because of things like this and all that when they're my friends. அவங்க வந்து சொல்லும் போது those are people I trust. சும்மா ரூமர்ஸ் எல்லாம் ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மிங் அண்ட் டெல்லிங் மீ, அப்போல்லாம் நான் யோசிப்பேன் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு ஆக்டிங் திறமைனால அது வரும்போது அந்த ஒரு ரெலவென்சிக்காக அது லூஸ் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ஃபீல் பேட் அபவுட். ஐ திங்க் இப்போது அது சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சே அட் திஸ் பாயிண்ட், Pushkar sir, Gayatri ma'am, and that whole team, so there's Guhan, Nanda, all of them, huge props to them to take 8 girls and do a show. Of course, Aishwarya ma'am is the protagonist. Kadar's story is where it revolves around. But 8 பொண்ணுங்க எடுத்து நம்ம யாருமே கஷ்டப்படாமல், லைக் we didn't feel bad, we're like the best of friends. இப்போ கூட எனக்கு வந்து ஒன்று நடந்துச்சுன்னா, ஒரு குரூப் இருக்குது 8 eggsன்னு, இப்போ சுழல் பார்த்தீங்கன்னா you'll know why it's called 8 eggs. And we still, they're my best friends, that's the truth. And அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு you need someone who has that and the gutsiness to take it. And நிறைய பேருக்கு many people get worked. A lot of people loved Soral 2 and came and told me. நிறைய பேர் வந்து I think there is a bias that now there's so many women and all of that, there might be an inherent bias and all of that. ரொம்ப Soral 1 நான் சொல்றேன் கோவிட் டைம்ல வந்துச்சு, so a lot of people were glued to their screens. Soral 2 came at a different time, different story. I remember Pushkar sir, Gayatri ma'am asking, I know you're doing leads now, இது 1 of 8 girls, அதில் definitely you will have prominence, but you are 1 of 8 girls. அதுவும் I was like, yeah, I'm in. Like நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்த, I mean audition பண்ணும்போதே I was in, don't even think about it. So இப்போ கூட I think when people call me Nachi, that's when I get the happiest. So அடுத்தது இப்போ பிரியாவா இருக்கும். Hopefully then there'll be like every time there'll be these names. I definitely get happier when people call me by my character's name. Definitely. And Iron Game la you have a nice Sural reunion with Kadar. Yes. Could you talk to me about that? So unfortunately I cannot, because on the it's and the storyline வந்து it's a very ரொம்ப யூனிக்கான storyline. அது இப்போ போஸ்ட்லலாம் பார்த்தா, இமோஜிஸ்லாம் பார்த்தா நிறைய பேர் டீகோட் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் டீகோட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்து இதுதான் ஸ்டோரி, இதுதான் ஸ்டோரி, இதுதான் ஸ்டோரி. நான் லைக் சரி ஓகே வந்து பாருங்க, வந்து பார்க்கும்போது அதில் ஒரு 1 or 2 people have decoded the story. ஆனால் நான் வந்து I won't confirm it to them obviously. So my portion is, I will say, ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான portion. Nahas sir வந்து has done a brilliant job of it. முன்னாடியே நான் சொல்லக்கூடாது, பட் ஐ ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் ஐ நோ வாட் ஹீஸ் டன். அண்ட் அவங்களோட ஃபேத் ஆன் மீ, ஹோப் ஆன் மீ, ஈவன் வித்வுட் ஆடிஷனே பார்க்காம அவங்க ஏதோ ஒரு கட் இன்ஸ்டிங்க்ட், ஹி சீன் மை ஒர்க், ஹி செட் RDXலேயே ஒர்க் பண்ணோன்னு இருந்தேன், ஆனால் கேரக்டருக்கு சூட் ஆகாது. ஹி ஹட் சீன் அ ஷார்ட் ஃபில்ம் ஆஃப் மைண்ட் ஃப்ரம் பிஃபோர் அண்ட் ஃபாலோன்னு. பட் இந்த கேரக்டர் வரும்போது Katchi Sera had come out. ஸோ எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வெஸ்டர்னாக கிளாமாக தான் பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் வேர் யூ நீட் டு, பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ரூட்டட் இன் இந்தியா அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் without telling anything about the character, they said she looks too, I think a lot of people thought I look too western. Right. So Nahasa was the one who said it'll work. இதெல்லாம் எனக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு.
and now everyone's very happy with the decision after seeing the performance, of course. Yeah, that's very nice to hear. And I also want to ask you about Mr. Mishkin. Yes. Who's also a very well-read and well informed person, and அவ்வளோ பேஷனேட்டாக வந்து கிரியேட் பண்ணுவார். அவரு கூட did you spend some, Yes, I did get to spend time with actually castmates. I think I got to spend time with castla நிறைய பேரோட I spent time. I'll first mention DQ sir before I go into mention the DQ sir, because he is someone he was the first one who said performance part that he said it works, you did it. And nice, that's like I was like, oh my god, thank you so much. And he's like, illa chill, it's not that much also, just it's not he's a very down to earth grounded person. Mishkin sir is just like, oh my god, I have laughed so hard because அவங்க ட்ரை பண்ணாமே ஏதோ ஒரு பண்ணுவாங்க. Very funny person. He's a very funny person and he's never trying to be funny. Okay. That's his personality. He'll see என்கிட்ட நிறைய jokes, he's cracked many jokes. ஆனால் நான் வந்து இது நான் பார்ப்பேன், ஷார்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்ன புக்குன்னு நான் வந்து போய் பார்த்தேன்னா, இட்ஸ் தியரி ஆஃப் மியூசிக். He is reading theory of music and making notes. Like I'm talking treble clef, all of those things, and sitting and making notes. ஏன்னா அவங்க வந்து ஜட்ஜா இருக்காங்க ஒரு இன்னொரு ஷோல, and he sings very well. And train he's also making music. Exactly, now he's doing that. And அவங்க வந்து ஒரு I think I went and told him, I said, sir, உங்களுக்கு ADHD இருக்கு. He's like, என்னது? And so but he's extremely intelligent. Right. That I've noticed very clearly. And I நிறைய லேர்ன் பண்ண அவங்க கிட்ட. And he was also quite nice to me. I would say it's very, there was always he has a jovialness that he carries around a lot. Definitely. I think speaking about directors, I definitely have to ask you this. Did you go tell Gautam Menon about your Vinay Thandi Varvaya heartbreak and say... I have told Gautam Menon, sir, everything that I can tell him. I have sat him down. I have been like, சார் எனக்கு தெரியாது உங்கள் படத்தில் நான் நடிக்கணும், எப்படியெல்லாம் தெரியாது சார், நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. I have told him about Vinay Thandi Varvaya. I have told him about Varnamayiram. I have told him about, I actually met him when I was a kid. நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது they were shooting a small scene near where I live, and he was in a very bad mood for very understandable reasons, okay? Because some multiple things were happening. But I remember going up to him and being like, sir, can I get an autograph? And he was very sweet and he gave it. Adu kuda sonna, and he remembers everything also. So those 2 days of working on those ads, we were just having fun. Like, idu panunga. So I've also done Malabar Gold and this with him. And I remember thinking, படத்துல வேலை செய்யணுமே. 2 people I've always had, Maniratnam sir and GVM sir. like படத்துல எப்படியாச்சும் வேலை செய்யணுமே. ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் GVM சார் கிட்ட, இப்போ இந்த இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது லைக் ஐயோ எல்லாருக்கும் முன்னாடியோ சொல்லிட்டாலா, I'm sure he thinks that, but or you might get an opportunity. By God's grace, that will be the best. But he knows just how big of a fan I am, and he himself has been like, listen, don't, now I'm feeling bad, so just stop. I was like, no sir, you don't understand. So yes, I have told him. Yes, and now that we've seen you in Double Occupancy and you're working on a lot of other movies including I'm Game and Mr. Bharat, and அதுக்கப்புறம் வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஸோ இப்போ டபுள் ஆக்குபென்சி வந்திருக்கு. இப்போ நான் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நிறைய பேர் நீங்கள் நினைப்பீங்க கிளாமர் ரோலுன்னு. ஆமாம், உள்ளே வரும்போது ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் அதில் பின்னாடி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் போய் படம் பார்க்கும்போது யூ வில் டெஃபினெட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட்ஸ் வெரி ரிலேட்டபிள் கேரக்டர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் the 2 female characters in Double Occupancy are characters that I wish I had seen also when I was watching alone. I saw some, but more. So that is there. I'm Bharat is sorry. Tell me. I also heard that you did not initially audition for Priya and you auditioned for the other character. No, I didn't audition for the other character. The director asked, "Endha character veno ungalku?"
and of course the plot revolves around Rajini, so the immediate option, the immediate choice should have been Rajini. Ana ennoda gut instinct Priya nu sonnadhu. Because I think one, I related to her more. Okay. Two, I wanted to have fun, and Right. I knew Priya would be a fun character. Then for the exact reason I told now, நிறைய பேர் வந்து லிஸ்ட் ஒரு பக்கெட்டில் போடுவாங்க. இப்போ கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர், கிளாமர் பர்சன், இந்த இது பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு அந்த பக்கெட் மாறி, இட்ஸ் நவ் சேஞ்சிங். பட் அது மாறணும்னு ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் ப்ராசஸ். ஸோ டு பி ஆனஸ்ட், மிஸ்டர் பாரத் வாஸ் சப்போஸ் டு பி மை டெபியூ, but of course you never know in the industry how things change. So I thought seri okay, in the madri or role vande, then I'm coming in this shade. It took a change, but now I'm very happy that it happened this way. This is a team that I'm really glad that I'm getting introduced with. Both teams are very, very special to me, but I know it's a risk that will pay off in the end. Right. That debut film idu pannirkanga na, a lot of people didn't take up the role, and the director himself was a little surprised when I said Priya. He wanted me to do Priya. நான் ஆடிஷன் பண்ணல, நான் ஆடிஷன் கேட்டேன் நான் பண்ணுறேன்னு. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை நீங்கள் வந்ததே பிரியா மாதிரி தான் வந்தீங்க, பரவாயில்ல. பட் பிகாஸ் ஆஃப் அ பஞ்ச் ஆஃப் லைக் a little gap and miscommunication, அவங்க நினச்சாங்க that I'm not interested. நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் தான் ரோல் ப்ளே பண்ணுறேன்னு. So then I went and I spoke to the director, and second time I met him, I was like, what Ashwin, what, why? His name's also Ashwin. I was like, what Ashwin, what is it, what is this? And he's like, you tell me what is it. And I was like, no, this is the thing. And then he just looked at me, he's like, he did that. His thing was, okay, she's Priya, she will play the role. So I think adu aminjudhu, and I wanted to break that thing off. Carrying someone who shows a facade in the beginning and then goes into an emotional arc, and at the end you have to accept that this person that you saw as one வரும்போது he said எல்லாரும் யோசிப்பாங்க, என்ன அவ்வளோ திமிர அவளுக்கு, கடைசியில் உனக்காகவே அவங்க அழணும், அது நீ கேரி பண்ணணும், we'll do it together, but this is what should happen. Right. I wanted to do that, and like I said, I wanted to make people feel something. Definitely. And very quickly I also have to ask you about your short film, Thottal Pumalarumnu ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க. ரீசெண்டாக நியூயார்க் இந்தியன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அஃபிஷியல் செலெக்ஷனில் வந்து ஃபீச்சர் ஆகிருக்கு. அண்ட் அந்த படத்தோட ஒன் லைன் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? So that one directed by Priyanka Krishnan, of course. அவங்க ஒரு ED மூலமாக விஷால்னு, he called me this young guy, and he told me Columbia University, written by Priyanka Krishnan, produced by Raman Nimala, and he gave one list of these people, and this is the one line. நான் வந்து கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டிலேயே நான் வந்து ஸ்டக் ஆகிட்டேன். எனக்கு தெரியுமே எவ்வளோ கஷ்டம் இது அங்கே போகிறதுக்கு. சரி, ஓகே, I'm going to see what it is, and I was blown away because I didn't know something such as hymenoplasty even existed. So படம் வந்து அந்த 2 finger டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒருத்தங்களை வந்து புஷ் பண்றாங்க, and that's your character. அதுதான் எனக்கு வந்து நான் பிரியங்கா கிட்ட பேசும்போது she took some, I was also having a bunch of shoot. I think I was in Hyderabad and I was having shoot, and அவங்க கிட்ட பேசும்போது நான் வந்து இது ஏதோ ஃபிக்ஷன் இல்லை பழைய காலத்தை பண்ணாங்க, இப்போ வந்து she's making a dark comedy fiction, and then I see that it's very real. Yeah. And I was like, there's no way. She's like, yeah. I was like, no, yeah. அந்த மாதிரி தான் போச்சு. Then அதுக்கப்புறம் I went through the rabbit hole, and 45 minutes I spoke to Priyanka, and we found out நிறைய like literally live close by, there are a lot of other connections and all of that, and I believe in like serendipity of everything working together. And அவங்களோட ப்ராசஸ் எனக்கு டார்க் காமெடி கஷ்டமாக இருக்கும்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. காமெடியே கஷ்டமாக இருக்கும்னு எனக்கு இருந்துச்சு. டார்க் காமெடி அதில் இன்னும் கஷ்டம். இது இந்த டாபிக் எப்படி டார்க் காமெடியில், I think it was again, gut instinct is how I go through most of my things, so like please don't fail me, my gut instinct. But that was a gut instinct that was taken, and it really, really paid off. And that team is also very special to me. நம்ம எல்லாரும் I told them, video call me when you all are doing this. மறந்துட்டாங்க, பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் நான் பேசினேன். And they are so excited for
they're more excited for my releases than I am sometimes because I'm stressed. அவங்க வந்து it just became like this in the mutual circle of admiration. மாதிரி அந்த மாதிரி and getting into NYIFF and all that is not an easy thing. Definitely. They also got into an LA feature. I think it's something where the projects are backed and all of that. So நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, இன்னும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு போக முடியல, பட் அடுத்த ஃபெஸ்டிவல் கண்டிப்பாக நான் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். So it's I just want to act. I want to do things that make changes. Definitely. I believe media can change people and things. Movies, stories can, because it did that to me. And if it even moves the needle by like this much, I would believe that. Yeah, definitely. I think speaking about change, very quickly I wanted to ask you about you being very open and owning up your ADHD, because mental health and disorders வரும்போது ஒரு பப்ளிக் ஃபோரமில் யாரும் அவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்க மாட்டாங்க. But it is also important to use your voice. Like. Yes. So, unga reasoning behind being open with all of this, and why is it important to solla mudiyuma? So, chinna vayasula, so there are certain people that, one is, I have had, the truth is that, you know, lots of the any mental health struggles I've had, there have been reasons for it. One is brain chemistry. Brain chemistry is what you're born with, so you can't do anything about it. Two is, I have been open about this before, so I can say it, that childhood sexual abuse, teenage sexual abuse, and by like extended family members. And of course, அந்த டைமில் போயிட்டு உடனே அம்மா அப்பா கிட்ட எப்படி சொல்கிறது, I didn't even know when I was a kid. I found out much later, I realized in my body and all of that. So when we realize that this is a thing, and ADHD doesn't get diagnosed in women easily. Right. Because it shows up differently. Now, இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த 96-97% boardsல வாங்கினது, I hated studying. I hated it so much. Now, the only reason I did it was because I wanted to be that I made it my identity. எல்லாத்துலயுமே நான் perfect-ஆ இருக்கணும், best-ஆ இருக்கணும். You know, if I have to win this, I have to get this. Because and that's something I realized very recently, is very connected to ADHD, that you think your identity is your achievements. So adinale I want to talk about it a lot, normalize it. Either ipo vandu little too normalized, it's like become a joke, like, oh, everybody has ADHD. Right. You know, if I get distracted, I have ADHD. And it's that, oh my god, guys, ADHD is so much more. There's so much like executive dysfunctioning. Sometimes there's a lot that's there, and people with ADHD are more creative, so it's a plus point. Definitely. But if we don't express on the creativity, body shut down agum. Brain, body shut down agum, because there's no expression. It's not easy to deal with someone who has ADHD, because everything is different. It's you know, sometimes நான் வந்து question கேட்கும்போது, like அம்மா கிட்டே question கேட்கும்போது, அம்மா has been like, அப்பா, my dad also has ADHD. I've told him this many times. He's like, no, I'm fine, I manage. I'm like, this is why I'm telling you. So a lot of people get offended. ஆனா நான் offend பண்றதுக்கு கேட்கல, நான் புரியறதுக்கு கேட்குறேன். புரியுது. So that is the kind of thing. So it's இது வந்து கொஞ்சம், let's be open about it, because I know a lot of my friends have various mental health struggles, but we're put in a bucket. ADHD வச்சுட்டு கூட நான் வந்து இப்போ இங்கே வந்திருக்கேன், இங்கே சாரியில் வந்தேன்னா, ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தேங்க்ஸ் மீட்டுக்கு போகணும், ப்ரெஸ்ஸோட தேங்க்ஸ் மீட்டுக்கு போகணும். I've barely been sleeping and all of that stuff. Most people in the industry do this. Right. But we all don't get to talk about it. I think also, thankfully, நம்ம ஜெனரேஷன்லேருந்து அது கொஞ்சம் that space came. I think it wouldn't have been as easy because I'm sure people like some of the biggest heroines now, I'm sure அந்த ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா பேசியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக I'm doing it out of, I remember someone telling me what will let you sleep at night and what won't. So this is something that I want to be open about, and there's nothing wrong with it. In fact, it just makes you more creative, makes you more high functioning. Definitely. I have to deal with the bad stuff. That's my problem. Definitely. And creative and high functioning has taken you across multiple languages. New York சொல்லிருந்தீங்க, and நீங்க
Triple One Charlieல Yes. வெண்ணிலா கிஷோரோட நடிச்சிருக்கீங்க, which is a Telugu film. Yes. You've done a double occupancy வந்துருச்சு, Mr. Bharat and Texas Tiger is coming up. And Teluguல rom-com in Annapurna Studios and Chai Biscuit oda, that's the shoot I'll be going for also. Now that will be coming. And இன்னும் more and more industries, more and more languages இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல. Yes it is. I thought you were going to say you'll get it. So I went up into that. Definitely you will definitely get it. Irukku, I will go. I'm learning Spanish now for God knows what reason. அப்ப டெலினோவேலா இந்த மாடர்ன் ஃபேமிலில கண்டிப்பா. Oh my god, yes, 100% without a doubt. நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது ஏதாச்சும் பண்ணணும் நடுவுல டூலிங்கோல போயிட்டு நான் ஸ்பானிஷ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். People be like, what are you doing? I'm like, இல்ல நான் ஸ்ட்ரெஸ்ல கேம் விளையாடினா இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவேன். ஸோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும். அண்ட் ஐ வில் எனக்கு வந்து if a good story comes my way, if I get to do it, I will 100% do it and I'll work hard to get there also. Because definitely I think someone told your dreams are what is it? It's when people laugh at your dreams and ambitions, you know that that's when you're going to like really get there. People should laugh at it. Then that's how big and it should be that audacious and that crazy. Yeah. But then you can go there. Definitely. And I want to ask you about a couple of your favorite things. So very quickly, who's your favorite actor? Favorite actor, male, female, both. Anybody? Okay. Favorite actor, I'm going to stick to Tamil for this. Okay. Rajinikanth sir. Oh, super. Without a doubt, I'm a huge fan. எந்த படம் அவரோடது ஃபில்மோகிராஃபில? எல்லாம் படம். But I think the classics, Talapati, Annamalai is my favorite. எல்லார மாதிரியும் நீங்களும் வந்து மிரருக்கு முன்னாடி நின்னு டயலாக்ஸ்லாம் ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா ரஜினி சாரோட? Of course. Which is your favorite? So there is one thing where he says கிடைக்கிறது கிடைக்காம, you know that line? You know that line? உங்களுக்கு தெரியுமா லைன்? கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காம போயிடும். இப்போ வரல, but there's a line that basically where he says that what is meant for you will come for you, what is not meant for you will go for. Definitely. That is my favorite line because that is my life motto. Definitely. And ரஜினிகாந்த் மூவிஸ் இல்லாமல் வேற ஏதாச்சும் படம் அப்சல்யூட் ஃபேவரட் திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அந்த படம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரஜினிகாந்த் சார் மூவிஸ்லேயே தளபதி and honestly Chandramukhi. I love it, the movie. I love it, both Malayalam and Tamil. I'm not and other than that so many, oh my god, there's so many. In female I would say Shalini ma'am is my favorite. Right. Alaipayude. I have so many movies. There's so many. Alaipayude is my top, but Amarkalam has my heart. Ajit sir, I'm a huge fan of also. And there are so many actors. காதலுக்கு மரியாதை. இப்போ கூட like சில அந்த நிலவு பாட்டு அதெல்லாம் கேட்கும் போதெல்லாம் it's a different feeling completely. My heart broke when Shalini ma'am stopped doing movies like that. And Surya sir, of course, without a doubt, I think he will forever be my like on the top. I mean, then it was Varanamayiram, ipa Karuppu. Yes. And we're going to see him in Viswanathan and Sons. He can do everything. Like he can pull off all the roles, and I want people to accept. I think a lot of people ipo vande nare per accept pannanga, even the female actors like that. So அந்த மாதிரி போனோன்னு is my நம்பிக்கை. Definitely. What's your favorite piece of music? Piece of music na specific song or a song, album or a soundtrack? This is again call back, but Unnoda Varadha. Of course. It's Amarkalam. Yes, that and Kadal Sadagudu Pachai Nirame. It's all the same. I mean, like it is the same, that one. And if any song that Tamarai ma'am has written, right, like beautiful. Favorite book? Ooh, that's a tough one. I think I'm going to go with my classic chinna vayasla padicha book Matilda by Roald Dahl.
it will forever be my favorite book for obvious reasons. படமும் பிடிக்குமா? படம் நான் பார்க்கல, ஏன்னா ஐ திங்க் ஒன்ஸ் யூ ரீட் தட் புக் அண்ட் யூ கெட் அட்டாச் டு இட், ஐ நோ இட்ஸ் ரியலி குட், நான் பார்க்கணும்னு தெரியும். ஆனால் என் மைண்ட்லேயே ஒரு படம் இருக்குது, படிக்கும் போது அந்த படம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து அது பார்க்கணும். Definitely. And lastly, favorite Chennai food and your favorite place in Chennai? Favorite place in Chennai is the beach. Of course. Honestly, Marina Beach for me. ஏன்னா நிறைய தடவை காலேஜ்லேருந்து சில டைம் நான் வந்து ஐ ஒன்ட் பி கான்டாக்டபிள்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஜஸ்ட் அங்கே நியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்டாண்ட் நான் உட்காந்துருவேன். இப்போது அது பண்ணோன்னா நான் வந்து லேட் நைட் தான் போக முடியும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் சிட் தேர், I've written poetry there, I've just listened to music, I've cried, and lots of crying, and it's the beach is really, really, the waves, adala is a completely different feeling. So that's my favorite place. You said favorite food, right? See, I love food, so it's very, very hard for me to say this, but a biryani place. I would say a biryani place is my favorite. Super. I think you've answered like a true Chennaiite. Yeah. Beach and biryani என்னைக்குமே விட்டு போகாது. But thanks for joining us for a conversation. And Samyuktha can be seen in theaters and Double Occupancy, which is released last week. She is also doing a couple of films, and hopefully we'll see you more from now. Thank you very much. It's in unga kaiyila dhaan irukku. Definitely. So yes. For more such videos, please like, share and subscribe to Cinema Express. Thank you. தமிழகம் எங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது.